everyone just sit here. Уважаеми брати и сестри, нямам микрофон. Добре дошли на всички. Радвам се, че можем да сме заедно на нашето молитвено събрание този следобед и тази вечер. Молим нашия Господ да ни благослови и да бъде с нас. Ще ви помоля да отворим на песен 167, сборника с евангелски песни пред вас. Песен номер 167, с която да започнем нашето богослужение тази вечер. Алилуя, алилуя, пей за възкръсналия Бог. Алилуя, алилуя, името му прослави. Песен номер 167 и след това песен номер 168. Господи, ние наистина издигаме гласовете си с радостни песни към Теб. Живият, възкръсналият, този, който
живееш и в нашите сърца и си тук между нас. Благодарим Ти за Твоето осезаемо и живо присъствие. Благодарим Ти за това, че можем със слабите си гласове да възхвалим Твоето свято и достойно име. Молим Те да ни благословиш тази вечер. Молим Те да ни напътстваш. Молим Те, Господи, да ни възрадваш с онова, което можем ние да дадем на Теб като хвала и преклонение. Нека думите ни, молитвите ни, песните ни, Словото, което ще чуем, да бъде насочено към Тебе и за Твоя слава. В името на Господ Исус Христос. Амин. Благодаря, може да заемете своите места. Нека да намерим още песен 168, следващата. Той е Бог, Той е Бог. Той е възкръсна от смъртта. Да, Той е Бог. Всеки в света ще се поклони. Исус Христос е Бог. 168 песен. Амин. И ние се наслаждаваме в този живот всеки ден и всеки час и знаем, и виждаме, и усещаме, че Той действително с нас и променя нашия живот. И ни прави едно, независимо къде сме, кои сме, да можем да усещаме този живот, дали сме от София или от другия край на света, да знаем, че този живот, който Господ ни е дал, е един и същ. Радваме се, че с нас имаме гости, които очакваме от дълго време. Наши брати и сестри от нашите посестрени църкви в Гърция. Те идват от различни църкви, сигурно ще се представят след малко откъде са. Но те дойдоха вчера и днес, докато бях с тях, наистина усещах, че този живот, за който пяхме, е реален и в техния свят, и в техния живот също. Ще ги представим, знам, че ще ги представим един по един, може би. И ще има 3 свидетелства. Те ще изпеят 3 песни, които са познати и на нас. Надявам се да можем и ние да се включим. И след това техният пастир ще сподели нещо от Божието Слово. So welcome. If you want to just stand up and say your name. And from where are you? Whatever. I am Eva. I am from Thessaloniki. Ева от Солун. Ерика от Атина. I'm Константина. I'm from Серес. Константина от Серес. I'm Emilia and I'm from Thessaloniki. Емилия от Солун. I'm Dorcas and I'm from the Great Athens. И Доркас идва от Велика Атина, естествено. I'm Stathis, I'm from Thessaloniki, but I'm a pastor in the city of Alexandroupolis. Аз се казвам Статис, от Солун съм, но сега пастирувам църквата в Александрополис. Теодор от Берея. Орфей от Катерини. I don't know what, well, maybe you'll sing a song first and then
we'll have the first testimony, right? Okay. Okay, who's the first with a testimony? Dorcas from Great Athens. Yeah. Okay. Hello. Здравейте. Let me prepare. Oh, perfect. Okay. I'll need that mic. So they gave me only 3 minutes Дадоха ми само 3 минути,
to tell you about my life. да ви кажа за моя живот. But 3 minutes are not enough for my life. Но за 3 минути не са достатъчни за моя живот. So I will talk to you about my problems. Така че ще ви говоря за своите проблеми. It's actually one problem that I have. Един единствен проблем, който имам всъщност. And it's one very big problem Един голям всъщност проблем. that I think the most of us have here. Който мисля, че всички или повечето от нас имат тук. I grew up in a Christian family. Израснах в християнски дом. Something normal. You say, okay, you're lucky. Нещо нормално, бихте казали, ти си щастливка. You don't have faced a lot of problems. Не е трябвало да посрещаш различни проблеми. And I will agree with you. И ще се съглася с вас. But I still have some problems. Но все пак имах някои проблеми. And the problem that I'm telling you, И този проблем, за който става дума, it's that I cannot keep one relationship with God that it's continue every minute, every moment. Че аз не мога да поддържам взаимоотношенията си с Бога за продължително време. Всяка минута и всеки момент. I cannot do this. Не мога да се справим с това. I have met God, for this I'm sure, Аз съм се срещнала с Бога, за това съм сигурна, but I can also lose God very easy. но си мисля, че много лесно мога да загубя Бога също. My mind can go somewhere else, to my reality, to every day, to my responsibilities. Моето съзнание може веднага да избяга някъде в друга реалност, в ежедневието и моите отговорности. And I'm forgetting God. И аз забравям Бога. I have my downs, И има моите падения, my bad moments with Him. моите лоши моменти с Него. So this is my problem, my main problem. И това е моят проблем, моят основен проблем. And I hate it. И аз го мразя. And I don't have find the solution yet. И все още не съм намерила разрешението. If you have the solution, please come after this and tell Ако me. имате отговора, елате след службата и ми кажете. Every moment, every minute of my life, I cannot have God. Maybe even I'm not feeling God, not I don't Всеки have. момент, всяка минута нямам Бога или може би не усещам Бога. So I have noticed something И аз забелязах нещо. in my life that I can struggle with this and I can fight it a little bit. И аз забелязах нещо в своя живот, с което мога да се сборвам. It's to stay in the church. Това е да остана в църквата. To stay to the church, I mean to come here every Sunday morning, youth groups, camps, trips. Това означава да съм ангажиран, да идвам всяка неделя на младежки събирания, лагери, пътувания. It's to be with the people of the church. Всъщност да бъда с хората от църквата. These two things, the church and the people of the church, Тези две неща, църквата и нейните ангажименти и хората, are giving me the opportunity to be in the home of the God. Ми дават възможността да бъда у дома с Бога. And when I'm in the home of the God, I can see better the God. И когато съм там, да видя Божието лице, в Божия дом да съм. I can feel Him better. Тогава го чувствам по-добре. It's like I'm giving Him the more opportunities Това е все едно, че му давам повече възможности to come and touch me again, да дойде и да ме докосне отново, to come and find me again. да ме намери отново. I'm not doing this, God will come to find me again, Аз не правя това, Бог е този, който идва и ме намира отново. but as I'm participating into the church and everything that the church does, Но като участвам в църквата, всичко това, което тя прави, it's like I'm approaching with a tiny little step the God. все едно, че аз подхождам към Бога с едни малки стъпчици. And I giving Him this opportunity. So Не му давам тези възможности. this is how I'm fighting my problem. Така аз се боря с моите проблеми. Stay in the church, stay with the people of the church, Да останем в църквата, да останем с хората от църквата. and God will find you again and again and again. Останете в църквата и с хората от църквата и Бог ще ви намира отново и отново. This is what I'm doing, and I'm getting warm again in my heart Това е което аз правя и моето сърце се стопля всеки път, because God is not letting me
go out from his house. Защото Господ няма да ме остави да си отида от Неговия дом. So in your bad moments, Във вашите лоши моменти, when you hate it and you don't feel it at all, и когато ги мразите и не усещате нищо изобщо, and you're so bored и to толкова come to the church, отекчени да дойдете в църквата, this is the time to participate more to the church. това е време да участвате повече в църквата. So this is my problem. Това е моят проблем. If you have the solution, come to me. Ако имате отговор, елате при мен. Thank you. Благодаря ви. So, another song, if you want. Сега ще изпея друга песен. Hello. Здравейте. My name is Eva, as I told you, and it's a blessing to be here with you. Казвам се Ева, както ви казах, е благословение за мен да бъда с вас. So the verse that God put in my heart yesterday night was from Matthew. Стихът, който вчера Господ, снощи всъщност, вложи в сърцето ми, е от Евангелието според Матей. 28:19.
28 глава, 18 стих, където се казва: тогава Исус се приближи при тях и им говори, казвайки: даде ми се всяка власт на небето и на земята. So what I was thinking was that usually when we are young people and we hear about evangelizing others or doing mission trips, Това, което си мислих, че като млади хора, когато мислим за евангелизиране или организиране на мисионерски пътувания, like we are here, както това тук, we think that we should go to some people or some people will come to us. ние си мислим, че трябва да отидем до някакви хора или хора да дойдат до нас. But as a Greek, when I read the ancient text, I can understand that it doesn't say this. Но като човек от гръцки произход, четейки древния текст, разбирам, че не се казва точно това. It doesn't say go and find, but says as you go on your way. Не се казва иди и намери някого, но се казва като вървиш, отивайки, вървейки по твоя път. So it says that people will come to us on our way and we have to have our heart and our eyes open. Така че когато хора идват, минават покрай нас или към нас, ние трябва да имаме нашите духовни очи и сърца отворени. And this is something difficult because we don't have a way to do this, a manual. We don't have a list of things that we can do. И това е трудно, защото ние нямаме ръководство, нещо написано, което да можем да използваме, за да го приложим. But God uses our heart, not our abilities. Но Бог използва нашите сърца, а не нашите възможности. And I would like to share a short story with you. И бих искал да споделя една кратка история с вас. My youth pastor in Greece Моят младежки пастир в Гърция works with victims of human trafficking, which is when they take people from their houses and they sell them. Работи с хора, които се занимават с търговия с човешка плът, хора, които биват взети от техните домове и продадени. And in their organization, they must not say that they are Christians, but they have to help people. И тази организация не трябва да казва, че задължително е християнска, но тя трябва да помага на хората. So one night, my youth pastor was talking with a girl that said she does not have hope. И една вечер моят младежки пастир разговарял с едно момиче, което няма дом, бездомно. And my youth pastor said, you know what? It's very deep, but I take my hope and my worth from him. I'm worthy because of him, not because of my action and my past. И той е казал, аз вземам своята значимост, своето достоинство от него, а не защото аз съм пастир. And it was very disappointing, but 3 years later, Много е разочароващо, но 3 години по-късно my youth pastor received a message from that girl. Моят младежки пастир получи известие от тази жена. And this text said, I don't know if you remember me, I made fun of you in the past, but now I believe in God and I take my worth from him. Аз не знам дали си спомняте за мен, преди се пошегувах с вас, но сега аз вярвам в Бога и действително Той ми дава достоинство и... And she lived in another country, in another continent. И тя живее в друга страна, на друг континент. But my youth pastor gave and God used it. So keep your hearts open. Така че моят пастир е дал нещо и Господ го е използвал. Пазете своите сърца отворени за такива възможности. Thank you. Благодаря.
Hello, everyone. Здравейте на всички. So, if someone had told me a few years ago to share my testimony, I would have said I don't have one. Ако някой преди няколко години ми беше казал да споделя своето свидетелство, бих казал, че нямам такова. And that's because I thought my story was too simple and too insignificant. И това е защото си мислих, че историята на моя живот е прекалено проста и прекалено незначителна. So, I was born in a Christian family. Родена съм в християнско семейство. That was a big blessing in my life, but I didn't realize it until I was much older. Това беше и е голямо благословение за мен, но аз не го осъзнавах, докато не поотраснах малко. So, for the first years in my life, going to church, following God, all this was just a habit. Така че за първите години от живота ми ходенето на църква, следването на Бога беше нещо като навик. It was something I would do just because my parents told me that's the right thing to do. И аз го правех само защото моите родители ми казаха, че така трябва да правя. And especially because I'm from a small town and a small church, there was a point where there was no people my age in that church. И защото съм от малък град и от малка църква, достигна се до един момент, в който нямаше хора на моята възраст в църквата. And it became too easy for me to get caught up in everyday life and forget about God. И стана много лесно за мен да се захвана с всекидневните неща от живота и да забравя за Бога. That continued up until my freshman year of high school. Това продължи, докато започнах в началото на гимназиалното образование. And because I didn't have many friends from the church, it became difficult for me to relate to other Christian people. И защото нямах много приятели в църквата, ми беше много трудно да се отъждествя с други християни. What helped me was going to church summer camp every year and meeting with other people my age that also love God. Това, което ми помагаше, че ходех на летни лагери и всяка година се срещах с различни хора на моята възраст, които също обичаха Бога. And I would be encouraged every year to be around them, but after the summer, that went away and I just got too caught up in my everyday life. Аз бях насърчена да бъда с тях, но когато лятото приключваше, всичко привършваше и аз отново бях обхваната в ежедневията си. So I remember this one summer. It was when God really spoke to me during worship. И си спомням едно лято, когато Бог наистина ми проговори по време на поклонението. And I realized that God really loves me and it's worth following him. И аз тогава осъзнах, че Бог наистина ме обича и се струва да го следвам. But still it wasn't a big dramatic change. Но все още това не беше голяма драматична промяна. And what I have learned through all of this is that following God is not always going to make a sudden change in your life. И това, което осъзнах, че следването на Бога не винаги означава една голяма такава стресираща промяна в живота. Sometimes it's more like a process. Разтърсваща, понякога по-скоро е като процес. For me it was exactly like that. И за мен беше точно така. As the years went by, I grew closer and closer to God. С годините аз все повече и повече се приближавах до Бога. And of course, this is still happening because it's a process. И това се случваше, защото това е процес. And I think all I have to do is trust the process. И това, което смятам, че трябва да правя, е да се доверя на този процес. And so I think that no matter what situation, big or small, God is working. И аз мисля, че независимо каква е ситуацията, дали голяма или малка, Бог работи.
and nothing is too insignificant for God. И няма нищо незначително за Бога. Thank you. Благодаря. Сега ще следва словото от нашия брат Статис. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, записани в посланието на Апостол Павел до църквата в Рим, глава 8, стихове от 18 до 30, нека да обърнем внимание на думите на Бога. Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят с славата, която има да се открие към нас. Защото създанието с усърдно очакване ожида за откриването ни като Божии синове. Понеже създанието беше подчинено на немощ не своеволно, а чрез този, който го подчини, с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божиите чуда. Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи досега. И не само то, но и ние, които имаме дух в начатък и сами ние въздишаме в себе си и очакваме осиновяването си, т.е. изкупването на нашето тяло. Защото с тази надежда ние се спасихме. А надежда, която се вижда изпълнена, не е вече надежда, защото кой би се надявал за това, което вижда? Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме. Така също и духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва. Но самият дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. А този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според неговото намерение. Защото които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братя. А които предопредели, тях и призова. А които призова, тях и оправда. А които оправда, тях и прослави. Амин. Нека Бог да благослови това слово. Благодаря, може да заемете своите места. Hello everyone. Здравейте на всички. My name is Stathis. Казвам се Статис. I'm very happy to be here among you. Радвам се да съм сред вас тук. We are really happy to be able to be here with you Много се радваме всички да бъдем заедно с вас and to share what God is doing to our lives, и да споделим какво Бог прави в нашия живот. and of course to hear what God is doing through your lives. И разбира се, да чуем какво Бог прави чрез вашия живот. It was really inspiring for us, all the things that we learned about this church yesterday. Много вдъхновяващо бе за нас да научим всички неща за тази църква вчера. Your pastor showed us the history of the church. Вашият пастир ни показа историята на църквата. Today we had the opportunity to go with Stanislav to a church plant and to the Gypsy church. Днес успяхме да посетим със Станислав едно евангелско общество и една църква в ромската община, ромския квартал. Also was amazed yesterday to hear from your pastor that you have 10 Bible study groups. Вчера вашия пастор ми каза, че имате около 10 библейски групи. That's awesome. That's very good. Страхотно, много добре. Keep up the good work. I mean, Продължавайте с доброто дело. we're really inspired by your stories, what we hear from you. Ние сме вдъхновени от вашите истории, които слушаме. And we already thank God for what He's И doing. наистина благодарим на Бога за това, което Той прави. Also had the opportunity yesterday to eat with some of your younger group Вчера имахме възможността да се срещнем и с някои от вашите младежи and to hear what God is doing through their и lives. да чуем какво Бог прави чрез техния живот също. And we're really happy. We're thankful to God and to you for us to be Благодарни here. сме на Бога и на вас, че можем да сме тук. I want to share two stories of my life. Искам да споделя две истории от моя живот. The first one is my brother's story. Първата е историята на моя брат. I have a brother who is 4 years younger than me. Имам брат, който е 4 години по-млад от мен. So when I was 4 years old and he was about to be born, Така че когато аз бях на 4 години, той тогава трябваше да се роди. I was really happy. И аз бях много щастлив. I wanted to him to know to teach him how to play soccer, how to walk, how to
Исках да играя с него, да го уча как да рита топка и всякакви други неща. And I was so excited to have a brother of И аз mine. бях много въодушевен и радостен да имам брат. But after he was born, Но след като той се роди, we realized that the right side of his brain doesn't work. ние разбрахме, че дясната страна на неговият мозък не работи. So he cannot walk in a proper way. Така че той не може да ходи по правилен начин. He cannot speak, he cannot write, he cannot use the telephone. Не може да говори, да пише, да използва телефона. Somebody has to take care of him all of the time. Някой трябваше да се грижи за него през цялото време. To feed him, to have a bath, Да to го храни, give him да a го bath, къпе, and stuff like that. и такива неща. So I was born and raised in a Christian family. Така че аз съм роден и съм израснал в християнско семейство. My parents were for many years in Christian camps, in youth groups, in teenage groups. My father was an elder in the church. Моето семейство, моите родители бяха винаги в лагери, младежки събирания. Моя баща е старей в църквата. And I was so confused. И аз бях толкова объркан. My question was like, why is God doing that? Моят въпрос беше, защо Бог прави това? We love him, we serve him, we do so many things for him. And Ние го обичаме, ние му служим, правим толкова много неща за него. Какво става изобщо? what's wrong? Къде бъркаме? My parents read to me the verse that we read today. И моите родители тогава ми написаха ми прочетоха този стих, който прочетохме ние с вас. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според неговото намерение. I was like, what's good to have someone like that with so many problems? И аз се питах, кое е доброто да имаш някой такъв с толкова много проблеми? Through the years, we learned that many good things can come from a situation like that. През годините ние се научихме, че много добри ситуации могат да произлязат от това състояние. First of all, my parents and I learned to be patient people. На първо място, моите родители и аз се научихме да бъдем търпеливи хора. I think all of us know that patience is a very difficult lesson to learn. И аз предполагам, че повечето от нас знаем, че търпението е един труден урок, който може да се научи. But I think, if you ask my wife, she can agree to that I'm a patient person. Аз мисля, може да питате жена ми, тя сигурно ще се съгласи, че аз съм търпелив човек. And I'm sure I owe that, of course, to God, that He is working through my brother И to аз me. знам, че Бог работи чрез моя брат за мен. Because when you have a person like that in your family, you have to be patient. You have to help him. You have to do things. Защото когато имате такъв човек във вашето семейство, трябва да сте търпеливи, да му служите, да го обслужвате и така нататък. So what I do now and what I am now, I owe that to my brother and of course to God that work in me through him. Така че това, което съм аз, или това, което притежавам, го дължа на брат ми или на Бога, който работи чрез него. Another good thing is that we had so many opportunities to give our testimony for God to other people. Друга възможност е, че имаме толкова много възможности да изкажем свидетелството си на други хора. Because my parents grew up in a house full of love, full of God's love. Защото тъй като моите родители са израсли в домове, които цари Божията любов. If you meet him, no matter his problems, he's always smiling and it's a happy person. И когато срещнете примерно баща ми, той винаги е усмихнат и щастлив човек, независимо от това какво се случва. Which is really extraordinary with people with those kinds of problems. Което е изключително за такива хора с такъв тип проблеми. So when people see him, they ask, why is he happy? What's going on? И когато хората го срещат и си задават въпроса, защо е щастлив, какво става? And that opened the way to make conversation, to speak. It's God's grace and God's love that we can be like that. Това отваря възможността той да си отвори устата и да говори за това, че Божията благодат и Божията любов е тази, която прави това, което прави. So what we can learn through that story is no matter how hard life might be, Така че това, което можем да научим от тези истории, независимо колко труден може да бъде живота, no matter how unfair the world might be, независимо колко нечестен може да бъде света, God is in control. Бог е в контрол.
And God can teach us so many things, Бог може да ни научи толкова много неща, even through the most difficult times. дори през най-трудните моменти. So we need to seek His wisdom to come into us. Така че ние трябва да търсим Неговата мъдрост да дойде върху нас. We have to ask His presence and His guidance into our lives. Трябва да желаем Неговото присъствие и ръководство в нашия живот. And I'm sure He will answer to that prayer. И да сме сигурни, че Той ще отговори на тези наши молитви. It might not be the easiest answer, Може би няма да бъде най-лесният отговор, but it will be His answer. но ще бъде Неговият отговор. A second story of my life, Втората история от моя живот it's happening many years after my brother was born. се случи много години след като моя брат беше роден. As you know, we had economic crisis in Greece. Както знаете, ние имахме икономическа криза в Гърция. Unemployment was more than 20%. Безработицата беше повече от 20%. So it was really difficult to find a job. И беше много трудно наистина да се намери работа. So I was searching for a job. Така че I was searching for a job. аз Yeah. търсих работа And I found one. и намерих една. So I was working as a telemarketer in a cell phone company. I was calling and Окей. selling. Работих като продавач, продавач по телефона, който се обажда и предлага продукти по телефона. And I was really desperate to find the job and to keep the job because we had many expenses. И аз наистина беше ми много трудно да намеря работата и да я задържа, защото живота беше много скъп. It was the year when I got married with my wife, И Sophia, това беше годината, която се ожених за моята съпруга София. the same name of your beautiful city. Същото име на вашия прекрасен град. So we had many expenses because we had invited more than 2,000 people in our wedding. Имахме много големи разходи, защото поканихме повече от 2000 души на нашата сватба. We have huge families in Greece, so you have to invite everybody. Ние имаме големи семейства в Гърция, така че трябва да поканите всички. So, and 400 of them И 400 от тях were invited to the reception of the wedding. бяха поканени в ресторанта след сватбата. So, a really expensive wedding. Наистина скъпа сватба. So, I had to keep the job. Така че аз трябваше да си запазя работата. I was trying to be as best as I could, И аз се старах да бъда най-добрия, to доколкото мога. be really punctual and to try to sell many. Да бъда пунктуален и да се опитам да продам колкото мога повече. But through the months, Но през когато месеците минаваха, a lot has changed into our job. It was becoming more and more difficult to. започна да става to все sell по-трудно да продавам. So my numbers went low. Така че цифрите там, които трябваше да продавам, започнаха да спадат. So our CEO, Нашия шеф had an idea to tell us to tell lies through the telephone започна да ни съветва да лъжем по телефона to customers. към клиентите. Благодаря. I really needed the job, Аз наистина имах нужда от тази работа, but I was never going to tell lies. но аз нямаше как да излъжа. According to God, it's wrong to tell lies. Според Бог, лошо, погрешно да се лъже. So I didn't follow the orders, Така че аз не следвах заповедите. and I was behind the other И аз, telemarketers. разбира се, бях назад на опашката след други. So my CEO called me in her office, И шефа, тя ме повика, началничката ме повика в нейния and she офис. told me, "You either will do whatever I tell you to do, or you're out of here." И тя ми каза, или ще правиш това, което ти казвам, или си навън. I told her I'm doing my best, but I will never tell lies. И аз си казах, аз се старая да върша най-доброто, ще дам най-доброто от себе си, но няма да лъжа. I don't know if you know the movie Courageous. Не знам дали знаете филмът, как се казва това на български, Courageous? Brave. Брев. Смелчаци ли? Това ли е филма? Добре, Смелчаци. It's a Christian movie where somebody has the same problem. Християнски филм за някой, който има подобен проблем. His CEO wants him to tell lies. Неговият шеф иска той да излъже. He says no. Той казва не. Then he goes to the CEO, И отива след това до своя. and the CEO says, "Great, you're moving up. И шефа му казва, чудесно, повишаваме те. That was a test. We need trustworthy people." So
Това е изпит да се довериш на Бога, да бъдеш, как се казва това, честен, точно така, благодаря. I thought about that, but I was sure that it was not going to be like that for me. Аз си мислих за това, но не смятах, че при мен ще се случи. But I always had in mind a verse. Но винаги в съзнанието ми беше този стих. It's from John 8, chapter, verse 32. От Йоан 8 глава, 32 стих, където се казва: и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. So I continued working without telling lies. Така че аз продължих да работя без да лъжа. The CEO called me. Шефката ме повика. You're fired. Ти си уволнен, каза тя. No hesitation, you're fired. Няма значение, ти си уволнен. No moving up, like the movie. Не както във филма да те повиши. It was true life. Това е бил истинския живот, не като на кино. So expensive wedding was coming. Така че скъпата сватба идваше, наближаваше. But I was without a job. Но аз бях без работа. And the normal thing would be for me to be panicked. И естественото нещо за мен беше да се паникьосам. But instead I had really a peaceful heart. Но вместо това имах мир в сърцето си. Because I followed God's word. Защото аз следвах Божието Слово. And I was sure that God will provide to me. И следователно бях сигурен, че Бог ще се погрижи за мен. And as I told you, Greece was in economical crisis. Както ви казах, Гърция беше в икономическа криза. And usually you would stay half or 1 year unemployed if you lose a job in order to find a job. И обикновено има една година период, в който може да стоите безработен и след това може да си търсите работа пак. It took me 5 days to find a job. И на мен ми отне 5 дни да си намеря работа. And I was not searching for a job. И аз изобщо не търсих работа. Someone from our church Някой от църквата heard from my parents why I got fired. Е научил от моите родители защо съм бил уволнен. And he was like, I need a trustworthy person like that. И той си казал, аз искам честен човек като този. So after 5 days I was working again. И след 5 дни аз отново бях на работа. And in my life, in all my life, up from there until now, И от тогава до сега в живота ми I was never unemployed for more than a few days or weeks. не съм бил безработен повече от няколко дни или седмица. This didn't happen to me because I had the perfect resume. Това не ме постигна, защото имам съвършеното CV. I didn't have many degrees. Нямам много степени научни. I didn't have many people that they could give me a job. Нямам връзки с хора, които могат да ми предложат работа. It was because I honored God and God honored me. Това всичко е защото аз почетох Бога и Бог ме почете. And I know that there are many times in our lives that we have to decide what should we do. Има много, ние знаем, че има много пъти, моменти в живота ни, когато сме тъжни и си казваме какво да правим. Should we follow God and what He tells us to do? Да последваме ли Бога и онова, което Той ни казва да правим? Or should we do what we think it's better to do? Или да направим това, което ние смятаме, че е добре да направим? I experienced that the best way is to honor Him. Аз от опит мога да кажа, че най-добрият начин е да почетем Него, да изберем Него. And that He is always faithful to us. И че Той винаги е верен към нас. He is always there for us. Той винаги е там за нас. We celebrated a few days ago for Him going to the cross Преди for няколко us. дни ние си спомнихме как Той отиде на кръста за нас. He gave His life for us. Той даде своя живот за нас. He died for us. Умря за нас. And of course He was resurrected И for разбира us. се, бе възкресен за нас. So He's always there for each and every one of us. Така че Той винаги е там за всеки един по-отделно от нас. He loves us in the best possible way. Той ни обича по най-добрия възможен начин. So a conclusion, В заключение, no matter how hard life might be, независимо колко труден може да бъде живота, God is always by our side. Бог е винаги отдясно ни.
And He can teach us many things, no matter the difficulty. И Той може да ни научи много неща, независимо от трудностите. And we, as children of God, И ние, като Божии деца, we have to follow Him. трябва да го следваме, We have to honor Him. да го почитаме. And He will honor us. И Той ще почете нас, He will guide us. ще ни води. We just have to offer our lives and our decisions to His mighty, Трябва safe да hands. предложим нашите желания и решения пред Него. And He will give us peace. И Той ще ни даде мир. Thank you for your time. Благодаря ви за времето. Сега е време, в което можем да отделим няколко минути да се помолим. Do you have any specific needs to pray for you?